जय श्री माता जी। கேக்குறதா? जय श्री माता जी கேக்குறதா? ஓகே. जय श्री माता जी. நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். ஒரு சின்ன குழந்தை போல அந்த மனநிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜி எதிர்த்து உட்காரலாம். நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னையை பார்ப்போம். ரொம்ப அன்பாக பார்ப்போம். மிக பணிவோட அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. நம்ம எல்லோரும் இப்போ கூட்டாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்ம ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. தாங்களோட வருகையை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தாங்களுடைய இருப்பிடமா ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதுக்கு தகுதியும் தாங்கள் தான் தந்தருள வேண்டும் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய சகஸ்தாரத்துக்கு கொண்டு போவோம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். கவனத்தை இன்னும் கொஞ்சம் மேல கொண்டு போகலாம். மனதார கூறலாம், ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை தாயே. தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தாங்கள் தான் எங்களுடைய மூளையும் ஹிருதயத்திலும் எங்களுடைய கவனத்திலும் வர வேண்டும் தாயே. இந்த மூன்றையும் நல்லிணக்கத்தோட வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான்.
கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சாஸ்திரத்திலேருந்து 2 உள்ளங்கையையும் பார்ப்போம். சைத்தன்யம் கூடித்தான் கவனிப்போம். கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வந்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தங்களோட பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. समुद्रवसने देवी पर्वत स्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. இடநாடியை சுத்திகரிப்போம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். கவனம் இடநாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவர் எங்களோட இடா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களோட இடா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களோட இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே.
வலது கை மடி மீது, இடது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவாக எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வள்ளி தேவயானை சமேதா அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை பாதிக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீதே இருக்கட்டும். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். கவனம் பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானா தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. இடது கை மடிக்கி கொண்டு வரலாம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளோட நடுவு நாடி. நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கலாம். சௌகரியமா நிமிர்ந்து உட்காரலாம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசாவாக எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி மாதாக்கு ஒரு நல்ல பாதையை அமைத்து இறை சக்தி எங்களுடைய சுஷும்னா நாடி வழியாக பாய தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரத்தில் சைத்தன்யம் எப்படி பாயறதுன்னு பார்ப்போம். மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசாவோட
எல்லா குணமும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை போல் தூய உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சிந்தனையிலும் பேச்சிலும் செயலிலும் தூய்மையாக இருக்க தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேஷாவோட விவேக புத்தியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேஷா போல எங்களையும் தங்களிடம் முழுமையாக சரணடைய அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மங்களமூர்த்தியோட எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அத்தர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितिः परतः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृदम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नित्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाथौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ஸ்ரீ கணேசாவோட ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री कुंडलिनी माता தயவு செய்து எங்களுடைய நாபி சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய இடது நாபி சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி. தயவு செய்து எங்களுடைய குடும்ப நலனை நலமாக வைத்திருங்கள் தாயே. நாங்கள் எல்லோரிடமும் அன்பும் ஆதரவாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சகஜ குடும்பத்தை நலமாக வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய வலது நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பொருளாதார நிலையை நலமாக வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. श्री राजलक्ष्मी साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை நடுநாபிக்கு கொண்டு வருவோம். श्री माताजी, तांगले साक्षात श्री लक्ष्मी नारायणा.
தயவு செய்து எங்களுக்கு திருப்தியும் அமைதியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தாராள மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பை எல்லோரிடமும் தாராளமாக பகிரவும் அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுடைய தேடலை லௌகீக விஷயத்தில் இல்லாமல் ஆன்மீக விஷயத்தில் இருக்க தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. अष्टलक्ष्मी स्तोत्रते पूर्वम् सुमनसवन्दितसुन्दरि माधवी चन्द्रसहोदरी हेममये मुनिगणवन्दितमोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मी जय पालय माम् ऐकलकल्मिषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भवमङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मी जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवी पञ्चस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचिनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि गजलक्ष्मी सदा पालय माम् ऐखगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवर गाननुते सकलसुरासुरदेवमुनीश्वर मानववन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मी पालय माम् जय कमलासिनि सद्गदिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषितवासित वाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभववन्दित शङ्करदेशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदनकामिनि विजयलक्ष्मी सदा पालय माम् प्रणतसुरेश्वरि भारति भार्गवी
शोकविनाशिने रत्नमये मणिमयभूषित कर्णविभूषित शान्तिसमावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी सदा पालय मां धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सम्पूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनाद्य सुवाद्यनुते वेदपुराणेतिहाससुपूजित वैदिकमार्गप्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी सदा पालय मां धनलक्ष्मी सदा पालय मां धनलक्ष्मी सदा पालय मां साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களோட சஹஸ்ர கமலத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாக அமர்ந்து சர்வ அலங்கார ரூபிணியாக அமர்ந்து சர்வ ஞானமும் சர்வ சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அன்பு சக்தியை உணர செய்யுங்கள் தாயே. நிர்விச்சார நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் தாயே. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கவனமாக கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். நடக்க முயற்சிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1991 குண்டலினி பூஜை என்ற ஆற்றிய சொற்பொழிவு அன்னை அவர்கள் நேற்றைய தொடர்ச்சி. In your life, outside your life, and expresses itself in a very, very beautiful manner. Everyone says that Sahajyogis look very different from others. There's a glow on their face, they look like flowers. So many. Relaxed. They're very beautiful people.
For example, in Kabila, people were so impressed. They said, these are young people and they have come here. They are not fighting over there. Said there are no hooligans among them. They were quite surprised. How could you be so sensitive? So many of you. So many people, if they gather anywhere, they can go amok in no time. I mean, even a smaller group can become mad. For no rhyme and reason, they go mad. So this collective behavior of yours was so much seen clearly by the simple village people. For that, you have to just desire. You just have to desire. And this pure desire works out in the right direction. Otherwise, whatever you desire, you can get it. You want money, all right, have it. Move to the right side. Get money this way, get money that way, do what you like. Then you want to kill somebody, all right, get to the right side. You can get many people who will go and kill anybody they want to. Then you want some publicity or something, all right, get to the right side. All these things can happen whatever you want according to the movement that you have. But for ascent, your desire should be pure desire to get to that greater personality. Of love and beautiful relationships. Today you are worshipping your Kundalini. You are also worshipping the Adi Kundalini. Now, you have to find out what are we doing as far as the Adi Kundalini is concerned. When you worship the Adi Kundalini, the reflection in you, which is your own Kundalini, feels very happy. Also the deities feel happy. In that happy mood, you can achieve a very much deeper experience. That's a fact. But to keep it up, you have to meditate, otherwise all these stands will go back, slipped up, which have come out in the puja. I know everyone likes to come to puja, they enjoy it, but you should understand that what do we get in this puja? You come here, desire for that higher life. But try to get out of this every day-to-day nonsensical life. If you want, you can do it. It's again a question of your wanting. So throughout it is want. What is your desire? We have desire like children. Some people want to have children. After the children are born, then they say, wow, what these children, God save me. Then you want to have money. And most of these money people are now in jail.
then you want to have fame. The fame of the people never helps them. Only it gives you problems because of jealousies and all kinds of things. If fame was such a good thing, why should people be jealous? So the power of Kundalini, which is your own mother, which has to rise, which has to come up, which has to manifest itself because of your pure desire. So in your introspection, in your pujas, in your meditation, if you see for yourself why are you meditating, it is for pure desire of compassion and love to be awakened within us. You are already in the meditation. You are already growing. The growth has started. And you grow so fast that this shell, which is this human conditioning and egos, will just break open. And then this small little thing which is only in the triangular bone, imagine there's a very little space in that triangular bone, that it comes out and manifests and can save the whole world. Just see the magnificence, the expansiveness, the greatness of this Kundalini which was within you and which came up in its full strength and has shown tremendous things. Such people are the really great people and not the people who are trying to show off some sort of a brand cloth they wear and try to show off. Yeah. All these silly ideas and stupidities have to be given up by such people. So that this Kundalini wears the beautiful flowers. Your words become fragrant. Your glance becomes soothing. Your smile becomes satisfying. Everything, all your being is emitting nothing but goodness, righteousness, peace, above all joy. And the joy we feel now, together, when we were yesterday clapping and singing songs and we were feeling the joy, at a very simple music concert, without any drugs, without any shouting, screaming, nothing. Very simple. The joy we were feeling, it was because our Kundalini was dancing. She was so happy. Because what were you asking there? Nothing but the enjoyment of collectivity. Collectivity doesn't mean that we all should be stuck together with some glue or something, or we all become like Gibraltar, rock of Gibraltar. No, it doesn't mean that. It means wherever you are connected. That is collectivity. But connected doesn't mean that you hate that person. No. You are connected means you love that person. You are concerned about that person.
The connection, the connecting line is of love and not of hatred. So, when you are connected with another person or persons, then you are in collectivity. But people will live together and every day break each other's heads. Some of them really give me headaches, I tell you sometimes. Because they are nowhere near the real growth of Sahajya. So you may be in America, you may be in India, you may be anywhere. You are just connected. And you are concerned. As soon as there's a problem somewhere, into any part of the world, you are connected and you are effective, you can manage. But if you are not connected and you are just glued together, it's very inconvenient to live under such circumstances. I think people don't even understand the meaning of collectivity. Where there's not the other, ananya, where there's not the other, there's no other personality. These personalities are separated from you because of left and right, or could be both. But you are yourself fully when you are absolutely detached and your Kundalini is dancing. You are alone and never alone. This oneness with the whole gives you all the security that you want, all the joy you want. And that's why Kundalini awakening means collectivity. Unless and until you want pure collectivity in your being, Kundalini won't rise. I feel sad sometimes when people tell me, this gentleman is like this lady is like this, and she just says things like that, and she tries to put down her orders, or some man like that. Then I really can't understand what are they doing here. We don't want Hitlers. This attitude of ours so far has been on a different level, like acquire more money, acquire more wealth, acquire more houses, acquire more cars, acquire more wives, husbands, whatever it is, children. But the whole thing changes in Sahajya. You enjoy everything, all right? This is your all, doesn't matter, whosoever it may, I'm enjoying. It's better not to pay for it and enjoy other people's money. This carpet is not mine, very good, but it's excellent. It's beautiful, I'm enjoying. Maybe the one who has got this one must be worried about something, it might get spoiled or something, but I'm enjoying. So when this detachment comes, really enjoy everything. And in that detachment only you enjoy others also, because you are so detached about it. Don't want anything with anyone, only person to person you enjoy. That means you enjoy the spirit of another person through your spirit. Atmaneva Atmanet. It is through the spirit only you enjoy another spirit. And then the spirit itself is, as you know, is the source of knowledge. The light of the spirit is
the light of love, compassion, forgiveness, everything. All that starts shining through your faces. I mean, from faces you can make out a Sahaja-yogi. There's no need to put hands and see. But you know this is a Sahaja-yogi. Can't be anything else. So the relationship with the Adi Kundalini is that it is the reflection of the Adi Kundalini. Now the reflection, supposing you take an Indian mirror, you look in the mirror and you will find you look like nothing on earth. It will just cut you into 3 pieces maybe or anything. But if you take a Belgian mirror, say, then the reflection is correct, full. But still not 3-dimensional. But this is a 4-dimensional reflection, 4-dimensional reflection. It is called as Turiya state. And that 4-dimensional personality, you have reflected because of your reflector of your desire. The reflector is the desire and the reflection is complete. So, when you worship the Adi Kundalini, what you are trying to do is to cleanse your Kundalini as well as please the deities. Because this is an object, it is object, it is not to be changed. But the reflection can change. The movement of Kundalini also depends on the temperament of the person. What sort of a desire he has for this Kundalini to rise. First of all, there are people who doubt. They don't even believe there's Kundalini. All right, even if they believe, they think, oh, the air might be coming out of something else. They don't want to believe. So it's dishonesty. Kundalini cannot give you dishonesty. It can give you honesty and faith in honesty. So she gives you faith in goodness, faith in honesty, not just by sermon or lecture, nothing by reading Bible or anything, but actually by actualizing the experience. Now, supposing you want to go to the garden, suppose. Just you want to go to the garden. And suddenly you'll find in the garden. Then you will know that your desire is pure. That's why it has worked out. How am I in the garden? Has garden walked to me or I have walked into the garden? All such things go on happening within you. These are miracles, as they call it, miracles of Sahajya. It's not that. It's the pure desire works it because it is powerful. It just works it. And when it works the whole thing out, you develop that faith within yourself. So that faith, if it is within you, nobody can challenge that faith, which is not a blind faith, but an open eyes, experienced faith, which is established within you, cannot be challenged. If you have the faith, it will be done.
That's why I always say, don't say even offhand things, because you are Sahajogis, you are connected. If you say, let the plane be late, it will be. There is no need to say such things. We have had so many experiences like this. I've been telling Sahajogis not to say something offhand, because you must know you are connected now. Your pure desire is now being fulfilled, and you are now connected, now you are divine, you are realized souls. You are very different from others. You can't imagine. I can't talk like this to anyone. Take any judge, for example, even from France. I can't explain anything to them or talk to them. It's beyond their mind. But for you, all this subtle knowledge is just being absorbed, because your Kundalini is absorbing it. Now, as it is, I always perspire too much. Why? Because I go on absorbing your heat. I absorb so much that I perspire, so much despite the fact that you people are having a nice cool breeze. And I'm feeling hot. So this, your Kundalini also absorbs. But whatever you absorb is absorbed back by me. But that becomes like a barometer. Immediately you know, this is that. He's very hot. He's like this. You immediately know, without even thinking, without for asking, without any desire, to know that this one is like that. But the same fellow will be quite friendly with others, is all right, but you just can't stand. Because your Kundalini is a barometer, and she tells you what's wrong with others, with yourself. Now, for example, Agya is a problem, Agya. Everybody, Mother, Agya is a problem, Agya is a problem. Means I am egoistical. No one says that. Means that. So you are the one who can know about yourself, that is self-knowledge. And also you can know about others because of the Kundalini's purity. It's the reflector. And the more you become a better reflector, the more Kundalini shows. So, for us it is important to know that our Kundalini is awakened. That is the pure desire, that's the pure mother of ours. Each one has got a separate mother, individual mother, and that this Kundalini, whichever we have, our own separate, different from others, in a way that her awareness about us is different. But in her function, in her methods, she's just the same in everyone. She knows about me, she knows about you, she knows about you. So she's different in a way, in the knowledge. But the way she works in everyone is just the same. You wouldn't find somebody's Kundalini in the stomach, somebody's in the throat. It's in the same place. And it moves the same way. It cures the same way. It works the same way. Except that it has the knowledge. For example, if you have two Mercedes cars, they work the same way. Exactly the same. But supposing if I have to go from here to, say, Frankfurt, then the road is circuitous, so she has to go in a circuitous way. But another Mercedes, which has to go on a straight route, it will go on a straight route. But the working is the same. Only the knowledge she has about you in particular, she knows you very well out and out. Remember this. You cannot cheat her. She knows you very well.
And that is the reason why today we are here to worship our Kundalini, to give her all the credit that, oh Mother, you have given us these great powers. You have given us this subtle knowledge within ourselves. You have given us the love which encompasses the whole world. And the more you become aware of her connections, very, very delicate connections, then you will be amazed. In one of my photographs, which came out, you must have seen many, many lines going like that. But very thin lines, sharp, thin. This is how we are. Now we are all realized souls. Only thing, if we have to develop ourselves and grow, we have to ask for, desire for something very beautiful. But our attention is moving on nonsensical things. How will you grow? That's why I said we have to meditate. So we get into thoughtless awareness, by which we allow the Kundalini to grow. I hope after today's program, people will pay attention to their own Kundalini and not to the defects of other people. First, you must grow and develop a personality of that compassion and love and everything. Then only you'll be amazed. You'll grow into something really, a beautiful picture of perfection as a human being. So may God bless you. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு இந்த தியானத்தை அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. நம்ம எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய தியான செஷன் முடிந்தது. நாளை காலை இதே நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் கூட்டாக தியானம் செய்யலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.